Stockholm har just varit värd för en stor internationell regelförenklingskonferens. Det har faktiskt varit den största i världen. Och företagarna har varit med på flera olika av de evenemangen som kommer att introduceras här alldeles strax. I'm very pleased to have you all here. And when I talk about all of you, I talk about the professionals committed to creating efficient regulations. Politicians and civil servants, business people and people from the academia. Let me also take this opportunity to have a special thank to the speakers and the moderators for these 2 days. They will share their knowledge and experience from what they know during these 2 days. And to you all, you have been brave enough to come to Stockholm in a chilly November, and we will discuss this hot topic, better regulation and regulatory reform, for 2 days. We are there almost, or perhaps more now, than 400 people from over 40 countries all over the world, from all continents. And just the figure and the number will show that this is an important topic for all of us. The Swedish government has tackled better regulation with a wide and structured approach. And in 3 years, we have measured the administrative costs in all relevant legislation. We have launched an ambitious program to reduce administrative costs in existing legislation. And let me give you just a concrete example of a sweet letter I got from during my work with this. And it was from a bakery owner. By removing unnecessary burdensome legislation on labeling of unpacked bread to be sold in the bakery, he got an hour of extra sleep in the morning. And it's difficult to measure, I admit that, in monetary terms, but it was very good for his well-being and other bakers' well-being. Det var många intressanta workshops på Regelförenklingskonferensen. Själv fick jag möjlighet att vara moderator på en och där presentera den irritationstopp som företagarna har tagit fram, som kommer att visas också på ett särskilt klipp. This autumn, my organization, the Swedish Federation of Business Owners, have made a survey among our members. And I will just briefly mention it, and then I will give you a paper later so you don't mix it up with the new speakers. We asked them about better regulation and regulatory burden. We had an open question to them. What regulation would you most of all like to see abolished or simplified? And I'll just mention the top 5 irritants. It's labor market regulations, it's VAT, social security fees, tax regulations, and sick leave insurance and sick pay responsibilities. This brings us up to today's topic. Unless business really perceive the difference and improve the business climate, the growth, the new jobs, and the expansion will not happen. We depend on having a lot of courageous people with enterprising spirits who can choose to run business. And they need to note the difference from better regulations. Från min workshop kan jag säga att budskapet som vi vill lämna till framtiden är: fokusera på det som är irriterande för företagen. Kommunicera vilka resultat som har uppnåtts och kontrollera att åtgärder som man tänker införa inte innebär för mycket skada för andra än riskgrupperna. Den workshop där Lars Jagren var talare behandlade OECDs regelförenklingsrapport ur svenskt perspektiv och ur ett koreanskt perspektiv. Och där visades bland annat vad som är viktigt är att man fokuserar på vilken ordningsföljd reglerna införs och att man
hur viktigt det är med hur man implementerar åtgärderna, det vill säga hur de överförs från EU-nivå till svensk nivå. Och att man måste utgå ifrån de små företagen först. One major lesson from Sweden is the importance to sequence reforms in the right way. And what I mean by that is that in Sweden during the 80s, we liberalized the capital markets before we reformed the tax system. Thereby, we have a tax incentives really earlier to borrow money because of very high marginal tax rates and interest rates being deductible. So the fact that capital markets were liberalized before the taxes were in order really helped or added on to a financial bubble in the Swedish housing market. So you have to address the problem of how to sequence reforms. Again, it's easy to say, it might be much more tricky on a political level. What is politically possible might not be the totally 100% right thing to do. Nu har vi hört en mängd olika workshops och diskussioner med många nya intressanta infallsvinklar från olika länder om temat regelförenkling. Vad som fungerar i olika länder, vad man kan dra för lärdom av det. Och det intressanta är att från våra olika erfarenheter kan vi ändå dra väldigt likartade slutsatser. Man måste fokusera på det som märks för företagen, man måste fokusera på de små företagen och man måste utvärdera de regler och de reformer som genomförs. Det har varit en väldigt intensiv konferens och det är med stor glädje som vi tackar för oss härifrån.